Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজভাবে জবা ফুল ড্রয়িং করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে চুড়ি দিয়ে আমি একটি বৃত্ত আঁকিয়ে নিচ্ছি। ফুলের পাপড়ি আঁকানোর জন্য দাগ টেনে নিচ্ছি। ফুলের পাপড়িগুলো আঁকিয়ে নিচ্ছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমি খুব সহজভাবে ড্রয়িং করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। খুব শীঘ্রই এই ফুলের পেন্টিং ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব। পাতাগুলো আঁকিয়ে নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। কোনো ফুলের ড্রয়িং বা পেন্টিং ভিডিও দেখতে চাইলে কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না।
যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।